ndakugeithia haria hothe ukiri na ni wega tugikorwo tugitwarana hamwe kwambiriria thaa ici uguo nginyagia hingo iria ciri handa wega thaa 7 tugukorwo tukinyitanira na andiki itwa mohoro rodumwe na maundu maria marathie na mbere makihanikaga ninje tago gicimo aukorwo giturumirira kwitukira njira citu ciothe wambiriria na Facebook ya Kameme TV Kenya ya kwa mundu kiumbe ya Gicimo Joseph, Twitter @Kameme TV Kenya @Gicimo Joseph 1. Tukiambiriria ni ati Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki ni oritie kamiti ya Senate na iria ikoretwo igithuthuria ikuo cia Shakahora withemana na gwita amwe a maabitha a ugitiri na aria marugamirire honge citiganite mwena wa Shakahora hingo ya kuhanika kwa ikuo ici kuona amwe ao ni ekwirwo nene kana aira hari cira uria thirikari ihariirie guthitanga ari othe manyitire itemi thiini wa ikuo ici. Kindiki uri mbere ya kamiti no augite ati kwiyumiria king'ang'a-ini kwa maabitha daya no guthatie cira uria maharireirie na muno makiria kugiga mioyo yao hatikaine. Tuthie mwe kwa mwe thiini wa gikaro giki kiria kirathie na mbere ndagika ino. Number 3, point number 5 and point number 6. So I'll start with point number 3. The quest that we had here was the reasons it took too long for security agencies to act on the complaints raised by locals. Perhaps the thought that I wanted to interrogate here, CS, whether in our current security infrastructure or going forward, I like the word that you use, that we have lost the present but we must now save the future. What is the status of our disaster readiness and preparedness with regards to this nature of crimes? Because I don't think that the issue raised by any persons who find themselves in this situation, whether locals or alarms from other different quarters, the response should be limited to just arrest and prosecution. That can sometimes take long, and sometimes it defines why we have had such a long time even saving people who we could have saved if we had a proper strategy in terms of readiness and preparedness in terms of response. So that's something I would want to know with regards to this, given and putting into mind that you're still trying to save some people who have ran from where they were initially, going deeper into deeper forests. So that would be one. Number 2 will be on point 5. We had a quest here on the proposals for preventing religious organizations from engaging in extreme indoctrination of their followers, including radicalization and spiritual and financial exploitation. And your response, or rather your guidance, has been very much church-centric, if I may use that word, for lack of a better word. I see your proposals here are very much church-centric, how we should have churches, perhaps evangelistics, being in fellowships, individual ownership of churches should be banned throughout the country. All other churches must be required to veil their doctrines, etc., etc. Is this an assessment that other religious organizations are not at risk? And would we be out of your recommendation if perhaps we could modify these recommendations to read religious readers? Because it would be my view that the same extremism, whether the danger is with us now or could potentially be in the future, could just as well be found in other religious organizations or religious societies. That includes Muslims, includes Baha'i faith, includes Hindus, includes pagans. Like, there are many of them, that some of them have got these also extremist, doctrines that perhaps might not have led us to this kind of security situation, but in your spirit of saving the future, would it be okay for this committee to take your responses here in context of larger religious organizations in the society? And lastly, CS, you had
we had a quest here on proposal regarding a regulatory framework to govern religious organizations. And your response was that perhaps the Presidential Task Force on the review of the of the legal and regulatory framework governing religious organizations would perhaps be best placed to give us an insight in this. Indeed, I don't dispute that, but it's my view that perhaps this particular body will be able to contribute, but not be able to give us the what I'll call holistic view with regards to this framework. And I think that perhaps I wanted to interrogate this further in the context of what I would call in law deterrence, because your proposals have been mostly towards prevention. And I know that prevention and deterrence seem to be close, but on a legal framework basis, they're actually separate. So I'll give you, for instance, if you have put in place a number of precautionary strategies to make sure that we cannot face this kind of problems again. For instance, what you're proposed here, like having religious organizations, having doctrines and registered with the Register of Society, or even having relevant certificates, that would be amazing prevention mechanisms. But deterrent could perhaps go to what the chair was asking. What, for instance, should be the commensurate punishment to somebody like Mackenzie, who, if found liable, what could be the commensurate punishment that if anybody else was to see that this is the punishment this person has gotten for doing this kind of behavior legally, then they will be deterred, prevention mechanisms notwithstanding. I would want to see your ideas on that. Thank you so much, Chair, and thank you, CS. CS, there's a request that you take at least one round of questions. So just take notes. Can I request? I would rather. I'll try to be brief. I would rather answer one after the other, so that we. The danger is that if there are too many, something will get lost. Okay. Then take those. Take those. Thank you, Chair. Thank you for accommodating me, Chair and member. The logic of removing the powers of the public prosecutor from the Attorney General of the Republic is a logic which is justifiable and which is based on international best practice in many jurisdictions of the world. It will be a clawback of our democracy to again return the powers of the public prosecutor to the Attorney General of the Republic, in my humble view. This is why. The Attorney General is the chief legal advisor of government, period. The work of the Attorney General is to advise government agencies so that they conduct their activities within the law. The public prosecutor has a unique role of Thule Kidiki akiri mbere ya kamiti agitaririo horo wegie ikuo cia kuria mwena wa Shakahora. Ikundi citari cia githirikari cia gutetera ihoto cia mundu ni cikomithitie ciiko cia maabitha a borithi cia kuhuthira hinya mukiruku hingo ya muthi wa Sabasaba thiini wa mururungano wa ngwataniro ya Azimio, na kuria andu 7 makuire na ni thutha wa kuhurwo na rithathi na angi makiria ma 70 magikio ngono. Ikundi ici ni citeterithitie ati ni kihoto kia mukenya wothe rungu rwa gatiba gukorwo akirurungana, na riu makiuria munene wa borithi Japhet Kameme kwambika uthuthuria wegi maabitha aya a borithi amune weigerereki wa borithi gukorwo makigitira muingi wothe wa Kenya. Tuthikiririe agikaro giki kiria nakio kirathi na mbere. Ciumite irugamirire Kenya ngima undu konainie na kurora muikarire wa unduire na kuringana na haki na uria matetagira ihoto cia muingi. Tugucemanitie ni undu wa kwaria uhoro wa maundu maria mekikite thiini wa bururi witu muno tondu ni hindi turari kunguagira
mwaka wa 33 kuma hĩndĩ ĩrĩa kwagĩire na mũcemanio wa Sabasaba, hĩndĩ ĩrĩa Akenya marakaririo nĩ ũtongoria wa president ũrĩa warĩ ho tene wetagwo Moi, na marakara mao marĩ nĩ ũndũ wa kũgirio gũikara na thayũ, nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩgiywo mũno nĩ atongoria ao na borithi, no makiuga nĩ manogio nĩ ũhoro ũcio nĩrĩo magĩire na mĩrũrũngano nginya ũmwe wekĩkirwo kũrĩa Nairobi ũgĩtwo Sabasaba. Rĩu gĩtũmi kĩa andũ gũcemania tarĩki 7 na nĩ gũkoragwo na mĩcemanio o mwaka tarĩki 7 mũthenya wa Sabasaba. Hinda rĩrĩ rĩrarĩ ya kũririkana mũthenya ũcio tondũ nĩ mũnene mũno harĩ thĩinĩ wa Kenya, no ningĩ nĩ gũkoretwo na mathĩna maingĩ thĩinĩ wa bũrũri kuma thirikari ĩno njerũ ĩyo ya ũtongoria, na andũ kuoguo nĩ maranegenaga o magĩkũngũagĩra mũthenya ũcio, makanegena nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mekĩkĩte. Wa mbere nĩ atĩ nĩ maranegena nĩ ũndũ wa kũgĩa nĩ thogora wa irio kũhaica mũno nginya makaremwo nginya nĩ kwĩgũrĩra irio cia kũrĩa, kũremwo nĩ gũthiĩ nginya thibitarĩ, na maroria thirikari ĩgerie ũrĩa gũthondeka mũtũrĩre wa andũ nĩgetha maikare na thayũ na makenete na mahũnĩte. No hĩndĩ ĩrĩa maragĩrĩte kũragĩa na mĩrũrũngano, anake na atumia na ciana bũrũri mũgima maraumĩra mũno tũramakire nĩ kuona thigari ciracemania na mũndũ ũnyitĩte karatathi tu ona ndarĩ ũndũ areka, o kuga ndakenete nĩ ũrĩa andũ mahũtire, akanyitwo nĩ borithi na kũhũrwo. Ona kĩrĩa mũno kĩratũmakirie nĩ kuona thaa ici tũraria haha kwĩna andũ 7 moragĩtwo nĩ ũndũ wa mĩrũrũngano ĩno ĩrekĩkire, na mararathagwo ti tondũ nĩ maraikagia mahiga kana nĩ ũndũ wa kũrũa kana kũiya indo cia mũingĩ, marahũragwo o ũũ hatarĩ na gĩtũmi. Rĩu koguo mũthĩ tũgũcemanĩtie kũririkania thirikari twĩna katiba, na katiba nĩ ĩtĩkĩrĩtie andũ makarũrũngana hĩndĩ ĩrĩa matakenetio nĩ ũndũ ũrĩa ũrekĩka, na twacoka twauga borithi nĩ ĩrĩ watho wa kũrora mũikarĩre wa andũ na kũrora sheria nĩ ĩrabuatwo, no matiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo nĩo marabunjia sheria. Tũramakire mũno nĩ kuona mũthenya wa iyo marakirie andũ mathiĩte gũcemania kũrĩa borithi-inĩ ya Central ya Nairobi, macemanĩtie kuga andũ arĩa maranyitĩtwo marekio, mararĩ mawakiri na maratongoretio nĩ ũrĩa warĩ mũnene wa magoti mothe Dr. Willy Mutunga, maramũikĩria tear gas na andũ arĩa othe mararĩ hau nginya mawakiri. Rĩu koguo tũranegena tũkauga borithi citiagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũguo, na nginya mũnene wa borithi agĩrĩirwo kũmenya ena watho ũrĩa agĩrĩirwo kũbuata, na ndagĩrĩirwo kũbuata atĩ nĩ arerwo nĩ andũ angĩ kana nĩ atongoria atĩ hũthĩra hinya. Ndũkae kũhuka ũguo tondũ sheria nĩ ĩrauga watho ũbuatwo Kenya, kana we wĩ mũthigari ndwagĩrĩirwo nĩ kũhũra mũndũ hatarĩ gĩtũmi, na kwaca mũndũ ũtarĩ na ciraha, mũndũ ũtarahoria andũ arĩa angĩ kana ũtaraiya indo ciene ndagĩrĩirwo nĩ kũhutio. Na tũkoria raia ĩtĩkĩre atĩ ũngĩkorwo nĩ mũtikenetio nĩ ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri, wĩna haki ya kumĩra barabara, mũkanyitana mũkauga tũrera thirikari gĩkĩ gĩtiratũkenia, no mũtikae kũũrio. Tũrauga wĩra wa borithi no wa kũrora mũndũ ũrĩa ũrarũngana akaheo security, ndagĩrĩirwo nĩ kũũrio nĩ mũndũ. Na ningĩ nĩ tũgũcoka nĩ tũkũmwĩra maũndũ marĩa maigana ona tũrenda, na he mũndũ haha ũkũmwĩra ũrĩa matua marĩa twĩnamo. Thengiũ mũno. Marĩtwa makwa nĩ Karanja wa Mũraya, nyumĩte kuma gĩkundi gĩgwĩtwo Police Reforms Working Group, na gĩkundi kĩu kĩa Police Reforms Working Group gĩkoretwo ho gwa kahinda karaihu ka mĩaka ĩtanyihĩire 10, na tũkoretwo tũgĩtetera wagĩrĩrĩku thĩinĩ wa maũndũ makonainie na shughuli cia kũ-reform borithi. Nĩ ngwenda kuga atĩ kũringana na maũndũ marĩa makoretwo magĩkĩka nĩ tuonete andũ 7 andũ makinyĩte. Tuthie na mbere na marĩa tũkũharĩrĩirie, na nĩ atĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ hinya nĩ ĩgĩte na gĩikaro na ministry ya hinya igũrũ rĩgiĩ thogora wa igũrũ wa marĩhi ma thitima. Kamĩtĩ ĩno yorotete rũhonge rwa gũthaitĩra thogora wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ oro ũndũ ũmwe na maguta rwa EPRA nĩ gũkorwo makĩongerera magoti mamwe kiundutho. Rĩu ũndũ ũyũ ũgĩthagathagia Akenya kĩmũhuko. Na tũthie ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, mũcemanio ũrĩa onaguo ũrathiĩ na mbere kwa ndagĩka ĩno. Of the Presidential Task Force on Power Purchase Agreements, and this is as at 30th of June this year.
So we have given the details of the task recommendation and the status. For example, if you look at number 1, KPLC to be the lead utility in formulation and development of the LCPD, DP, and the procurement of PPAs, and that is already completed. KPLC is taking the lead. Next one, to mitigate cost and assure quality, REREC should contract out the implementation of the rural electrification program to KPLC, which has a better capacity. Chair, in this particular regard, though it is indicated that it is implemented, we are not, KPLC is not contracted by REREC. What we have currently is an MOU on how we implement the projects, and we are reimbursed. If you look at the last one, number 7, revise performance contract to incorporate recommendations of the task force, and the performance contracts from 2022, this has already been incorporated. The next lot is policy and legal subcommittee. The first one was the revised standard power purchase agreements in line with proposed amendment clauses, and this was revised, and the implementation is in progress. So all the way to down the list of all the recommendations that were done by the task force, and we have indicated the status as at the current. That gives you the detailed report, Chairman. Thank you. This file you've given us, most of these agreements I've seen is for the fuel supply. Did you attach the PPS? No, Chair. But it was part of the documents that we required, so we will need you to submit. We'll make arrangements. Chair. They're in this document. Which page? Yes. Okay, let them then be provided as part of one document. What does that mean? They are not in the file, but they've been provided. Where are they? They have not been provided. If you, my understanding is that you have the documents and you are about to submit them. Yes, Chair. You have them here. No, not here. We put a link. But I think the only question I wanted to get clarity. Yes. Is of course we up to the cutoff where we have operational PPAs, both Kenyan and IPPs. Yeah, you can give us the operational ones. The operational ones. How long will you take to submit? We have council. We can avail today. Chair. Okay. Chair. Can we get all so that we can see the ones that just expired 2 years ago, 1 year ago? How, what was the cost of electricity from those sources, and if they can be revived? So let's get all, not just the ones that are operational. Let's get all, Chair, please. All right. Okay. And then the other point, second point, okay. He has provided 3 documents here for only 3 companies. Why not provide the contracts for all the others? You only provided Thika and 2 others. Can we get the additional contracts, please? There are only 21 contracts, so he can provide the additional 18s, please. Or you can access that information? Chair, allow us to bring them on Friday. Which one in particular? All the documents? All the documents. Okay. Chair, to clarify for Mheshimiwa's question, is that for the thermal plants where we have provided 3 FSAs, we will give the balance of the FSAs of thermal plants, but they are not 21. Okay. They are lower. We're talking about IPPs.
No, okay. I was talking about IPPs. We have 21 IPPs as per your record. Can we get the contract for the 21? Let me guide you. Thank you. Thank you. The contract you're seeing here for the fuel may not be necessarily the IPPs themselves. So we will, for the PPS, you can get from all the PPA, for all the IPPs. For the fuel, you can get. Tobe tutigane na riboti iyo riu twambe tuguthuke Matuura-ini na ni ati muingi uria uhuthagira barabara ya Mugamba Ciura kugerera kuria Kamukunji guthie ginyanagia Karamton gicigo-ini kia Ndaragwa county-ini ya Nyandarua riu ni matanyite gukorwo makihumuka mitangiko miingi na iria makoretwo makigerera kumana na guthukanga gwa barabara eno. Mumbunge wa gicigo giki George Gachagua ni ambiriirie wira wa guthondeka barabara eno na niguo aikari makorwo makihuthirwo ni mithiire. Aikari mwena ucio ni maugite ati gwa kahinda karaya na one makoretwo makihota kuruta irio cia mugunda-ini na ningi gucitwara thiini wa thoko na njira iria yagirire. Tuthie mwe kwe mwandiki witu Francis Wawira uria wi mwena ucio wa Ndaragwa atumenyithie riboti ino na uria aikari mekugunika. Wawira geithika tumenyithie ndeto njega iria cigukora aremia mwena ucio. Thank you makeria ndiraje kwa mukira wega imoko kuma guku Ndaragwa thiini wa kaunti ya Nyandarua na ni matogwa agakorwo gitarire ati ni magicigo kia Ndaragwa ni gikoretwo gikiri na tumathina tutiganite twa barabara. Undu ucio gagikorwo kihe mumbunge wa gicigo giki gibarwa kinene gia gutigirira ati ni ateithia muingi wa guku kwagiriro ni ukui hamwe na miumiririe ya indo ciao kuma migunda-ini undu uria ukoretwo kimaremera na njira nene na kumana na undu ucio nikio barabara itiganite irikitio gukorwo ikihingurwo nigetha ikorwo igithondekwo itemi-ini ria guteithiriria aikari gukorwo magiteithika. Andikire na amwe aria makirutaga wabici-ini ya mumbunge uyu aria makoragwo ruhonge-ini ruru rwa barabara makorwo magitutariria hihi maundu maya makoretwo magibanga ni barabara iriko ibatie gukorwo igithondekwo ni iriko igwikwo maundu matiganite muoroto-ini wa guteithia muikari wa Ndaragwa. No wambirie na ritwa hihi ucoke ututaririe barabara itiganite iria mutanyite gukorwo igithondekwo. Thank you very much. Njitagwo Daniel Mirango na andu majo wa Brian dutaga wira na ofisi ya mumbunge wa Ndaragwa Mheshimiwa George Gachagua. Mbere ndiracokia ngatho gwi thirikari ino itu ya William Samoei Ruto me hamwe na Rigathi Gachagua ni undu wa gwitikira kunyitira mumbunge witu Mheshimiwa George Gachagua especially uhoro-ini wa waki wa mabarabara guku gwitu Ndaragwa. Haha turugamite hetagwo itura ria gwa Kugu na hena barabara yumite guku gwa Kugu igathie kundu gwitagwo Umoja Mbuyu. Barabara ino iratuikite kanyiha ikarema kutufika ni ngari igiri. Mheshimiwa George Gachagua inde kau araingirire ni atuthondekeire barabara ino na riu na morodi ni marahota kugera makahitũkana wega barabara ino hijo na tutia atuthondekeire ni tuikite ya kwagira. Ni kuri barabara ingira thini cia ndugugo ubete itura ritagwo ria Mairoinya igathie kia ndege na igathie kundu gwitagwo Manyanya. Barabara ino ni irikitie guthondekwo na ihinda-ini riri turi barabara ino ni njega. Ni atuthondekeire barabara ingi yumite Ndaragwa igathie kundu gwitagwo Kahutha igathie kundu nginya gwitagwo Uruko. Barabara ino rindi ni thondeke na ni irahuthika. Hari barabara ingi yumite Ndaragwa itagwo Thirikwa Road igathie kundu gwitagwo kwa Nyoike igathie Kirimanjaro igathie nginya Karandi. Barabara ino ni arikitie gututhondekera. Ni atuthondekeire barabara ingi yumite haria hetagwo Thiguku igathie kundu gwitagwo Makereka igathie nginya kundu gwitagwo Iria-ini na Gakoe. Na already barabara icio ni ithondeketwo na ni iragereka wega. Barabara icio irari na thina nginya andu ingi ni maratuite matua makwaga kuhũthĩra barabara icio. Kwi barabara ingĩ nyingĩ ciena mathina gũkũ gwitũ Ndaragwa especially hari barabara yumĩte handũ hetagwo Kinyũmba igathie kundu gwitagwo Ndibei na igathie igakinya kundu gwitagwo Ngawa. Barabara ĩyo tũrage gucanagĩrio ĩkerwo ĩgwa county ĩkerwo ĩgwa thirikari nene. No mheshimiwa witũ tũramũcokeria ngatho tondu araugire andu aria mamuthurire matigũthĩnĩka rĩngĩ. Barabara ĩyo nĩ gũthondekwo ihinda rĩtarĩ kũraihu. Barabara ĩno ĩngĩ yumĩte handũ hetagwo Mugamba Ciura igathie Kamukunji igathie kinya kundu gwitagwo Karamton ona yaugĩte thutha wa ciumia igĩrĩ barabara ĩyo ĩgũkorwo ĩgĩthondekwo. Barabara ya kuma Itinga igathie kundu gwitagwo Ndurumeni igathie Nyonjoro igathie Mũrĩrĩcio igathie kaumĩrĩra Uruko. Already Itinga rĩ ground nĩ irarutirwo wĩra. Ithuĩ nĩ tũrarigwo ũrĩa tũngiuga tondu no tũcokerie Ngai ngatho nĩ gũtũhe mũmbunge mwega ũratwĩciria na ũratũrorera barabara citũ. Rĩu andũ nĩ marahota kumĩria karia kao twaru nĩ tũrahota kumĩra na tũgakinya thoko ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ũguo nĩ twacokia ngatho. Thank you makĩria no tũkorwo tũkinyĩte na chairman wa budget haha ũguo ũkoragwo gwĩ chairman wa CDF
ukoragwo ukirugwo wa maoni igoro wa gukwa gũthondeka barabara ici ũrona nĩ ũrateithia nĩ wega mũno maritũ nĩ gatiru chama wa CBS na gwakĩra nĩ mũnene wa chairman mũno nĩ mũndũ witũ ngatho nĩ George Gachagua tondũ ũrĩa anyitĩte ũhoro ũyũ wa barabara na njĩra nene mũno andũ aingĩ nĩ moĩ bũrũri wa Kenya ngaragwo twĩdiganĩrie mĩaka mĩingĩ mũno andũ mena thĩna mũno gĩgathũkĩra mĩgũnda andũ makagũga na amwe makomeka magũrũ na andũ akũrũ mũkara kumĩra no tukenete mũno ndege tũririkana atwe mũcima mwega na ngoro ya Ndaragwa mũcima George Gachagua tukenete nĩ barabara icio mwatarĩrio tondũ yathi acikũrĩte tũracokereria ngatho mũno nĩ mũndũ mwega ona thikari njega ũrĩa mũcima tũrathiĩ kũhoya gĩathĩteithio nĩ araheo nĩgetha thina tũkĩndĩra no tũtũrĩ maingĩ mũno tũgĩna kũambĩrĩria ngĩra mũcima tũna nĩ thengi mũno tũgakũkena Ndaragwa na Ngai witũ tondũ Ngai nĩ amerikanĩte ikauma ũkombo-inĩ mũnene wa barabara makĩria reke tũkorwo tũkĩaranĩria na mũikari ũmwe no ũkorwo tũtarĩria rĩtwa rĩaku ũcokie ũhoro ũyũ wa barabara ũgũteithĩtie na mbere kwa mũikari magĩtwa makwa nĩ Grace wa Mwangi nĩ mũikari wa Ndaragwa nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa gũcokia Gachagua ũrĩkĩtie gũtwakĩra mabarabara gũkũ Ndaragwa kwa ihinda iraya tũraikaria Ndaragwa nĩ tũkoretwo na thĩna wa mabarabara tugakorwo irio citũ ũrĩa bũrũri Ndaragwa nĩ ũrĩkĩtie magĩra kwa ihinda inene tũkoretwo tũtakũhota gũkinyia indo citũ thoko iria tũgũkinyia thoko no kwa ihinda rĩrĩ mũcimo Gachagua marĩkĩtie gũtwakĩra mabarabara nĩ tũrona nĩ tũgũkĩhota gũkinyia product citũ thoko on time na tũgakena mũno tũgũkĩra mĩciĩ no rĩu nĩ tũrahota kũrĩkinyia ndĩri na tũkona Ndaragwa itũ ĩkĩhingũka na nĩ tũkũgĩa na kana tũgacokeria thirikari ĩno ya Thank you no agĩkorwo gĩthikĩrĩria acio na ikari ya Ndaragwa hamwe na arũgamĩrĩri ya gũkorwo magĩtigĩrĩra atĩ makĩgacĩrithia barabara miumĩrĩrie ya irio na mĩgendere ya andũ nĩ yakorwo ĩkĩgacĩra nĩ ũndũ wa mahinda Kenya Benjoke mwaro kũrĩ mwena wa studio kuma gũkũ Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua andũ-inĩ ya Kameme TV yitĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra kũrĩ West ya wera kuma kũrĩa Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua na riboti ĩyo nĩyo kwamba gũtũhe kahinda ga kwamba gũikĩrio ro hanini no ndũgagĩthiĩ kũraihu tondũ nĩ ngũcokereria thutha wa ndagĩka citarĩ kũnene o haha Kameme TV. Ũrerorera Kameme TV. Education is changing for the better. Gone will be the days when teachers had to sift through books upon books of homework, when they walked around class just to ensure they connect with the students, when not coming to class meant missing lessons, or when they worked extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. You have been prosecuted of delivering. Jungwa ya mutheki hejo. Kwani ng'ombe inakulanga kilo ngapi? Kayo na thura kumushora. Akwegekaga nginya ukoneka ria gituri. Kana goko. Kwaje ukamakia nginya koro. Pole. O muthenya wa keri nginyagia wa kana. Niĩ tetahitia. Tambokire. Kwani unalia? Ngai. Cia data emwe na nuthu. Guku gwa Kameme TV muthegi wa rũrĩrĩ.
ngatho nĩ ũndũ ũrĩa twaranĩte hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini harĩa hothe ũratwĩrorera kona citiganĩte cia bũrũri wa Kenya. Tũingĩre thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ tũthiĩ na mbere na kũhungura matũũra. Rĩrĩ thĩ yothe ĩrathiĩ na mbere na gũkũngũĩra mũthĩ wa World Population. Rĩu mwandĩki witũ Christine Musa nĩ anyitanĩire na ndagĩtarĩ ũmwe agĩtarĩria maingĩ megiĩ ikuũ cia ciana, bata wa kũgĩra ciana thibitarĩ-inĩ hamwe na mĩrimũ ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria arwaru aingĩ na mũno makĩria atumia arĩa maragĩa ciana. Tuthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado tũnyitanĩre na Musa geithĩka tũmenyithie ũhoro wĩgiĩ ikuũ ici cia ciana. Thengio muno Kihumo, thengio muno nĩndageithĩka. Karibia daktari, tunazungumzia tu siku ya idadi ya watu duniani pale ambapo hivi leo tunasherekea hatua ambazo dunia kwa ujumla imepiga katika kupambana na zile changamoto ambazo zinatokana na kuongezeka kwa idadi ya watu kila siku. Na mojawapo ya changamoto hizo ni kupata huduma za afya. Je, katika wale watoto wachanga, hawa ni watoto kati ya mwaka mmoja na miaka 5, hali ya vifo yao iko vipi kufikia sasa? Je, idadi inapungua ama inaongezeka na ni nini haswa inachangia? Thank you muno Christine. Hamari tone jitagwo Steven Jehia Karaja, ndagĩtarĩ thibitarĩ wa Nairobi West Hospital, na muthenya wa muthi tũrarĩrĩria ũhoro wa population globally, na ukirora kuga ciana iria ci gatagati ka mwaka ũmwe nginya mĩaka 5 na iria ci below 1 year, wakora ati statistics cirauga ati thikũ ici tũtirĩ na ikuũ nyingĩ ta ũrĩa twarĩ mwaka ũrĩa ũngĩ. Twina improvement ya 3.5% ukirora tondu hari ciana 30 ciraciarwo hari ciana 1,000 ciraciarwo, only 30 ira cirakorwo makihota ku make it. No riu ri ukirigithania na miaka ĩrĩa ĩngĩ ĩrarĩho thutha, wakora thaa ici twina improvement nene muno. Nĩkĩ gĩcangĩirie improvement ĩno? Kituge ati miaka ĩrĩa ĩngĩ ona miaka ĩrathiĩ ĩgĩthiĩ na mbere, ugakorwo kwamba twina mabadiliko, twina skilled health workers, twina mathibitarĩ ta thibitarĩ itũ na Nairobi West igakorwo ina very equipped, na wakora kuna speciality of gynecologist mekuo, na wakora okorwo ni ta arwaru itũ, okorwo ni ta arĩa maroka clinic ni ũndũ wa kwĩharĩrĩria kũheo ciana, wakora tũramarũmĩrĩra muno. Wakora okorwo ni maita magoka clinic tũrahimiza muno magoka, ona okorwo ni maita mana on the lower side, maita mana nĩguo makorwo makĩheo ciana nĩ ũndũ wa gũ prevent unsafe deliveries. Ukiangalia kuna wanaharakati wamekuwa wakisisitiza kwamba wale wanafanya kazi huko mashinani ama community health volunteers waweze kupewa ujuzi wa kuwasaidia wale wagonjwa, pamoja tu na pengine kuwasaidia wale kina mama ambao wanapata watoto nyumbani. Na hali hiyo iko kwa sasa, kwa sababu ukiangalia kama mashinani bado kuna wale kina mama hawafiki mahospitalini. Pengine mama ambaye anafaa kujifungua, kuna hatari yeyote yeye kujifungua chini ya mkunga wa kitamaduni? Thank you muno. Ukirora uria tukoretwo tugikorwo na miaka ĩrĩa ĩngĩ ni ati trainings akana trained personnel arĩa makoretwo miaka ĩrĩa ĩngĩ ya thutha na thaa ici wakora kwina improvement nene muno. For instance, ungirora mwaka ũrĩa ũrahĩtũkire wa 2022 na ũrona na mwaka ũyũ trained andũ arĩa makoretwo mekuo nĩ atĩ mama wetu wenye ona jitarisho kujifungua, ugakora ati nĩ mongererekete gukorwo magĩthiĩ kwĩ health personnel. Bata wa mutumia uria muritu urenda kuheo mwana gwikinya thibitarĩ kwina bata muno, tondu okorwo nduka clinic ta maita macio ndirauga maita mana, at least on the lower side okorwo ka maita mana he pregnancy period, wakorwo uguthie kuheo mwana, wakorwo ringi mwana ndaikarite wega, wakora ringi maĩ nĩ manyihire, wakora ringi mundu mwana ringi nĩ akaremwo ringi nĩ kuhuhia agĩthiĩ gũciarwo, wakora ringi
mama agakorwo ringi akorwo na thakame ya kuigana ningi ngina ndwari ingi ta cia ngoro ndwari ingi ta cia pressure mundu akora nacio hindire murito no akora atekumenya no ngioka riu goka kiliniki ici cito guku na Rob West kana uthibitari ya kwina ugakora ni uraheteithika to ni kuhota kumenya wina murimu uyu kana uri ungi akora ngina makona murimu wa cukari ukaharithia tu we hindire we murito no hindire uka kiliniki ta ici cito cia antenatal tukahota kumenya riria wina thina na tukahota kumenya riria uguka o kiliniki na tukwenda kwa specialist yetu na ukahota gukorwo ugiteithika. Kwa kifupi sana, swali la mwisho, pengine tumeona juzi utafiti ambao umefanywa na Health Democratic Survey mwaka 2022 ni kwamba 59% ya wale ambao wanaaga dunia kutokana na magonjwa ya maisha ya kisasa ama lifestyle diseases. Kwako pengine utufafanulie lifestyle diseases kwa kifupi sana ni magonjwa kama yapi, na pengine tunaweza kuzuia ama kuna baadhi ya magonjwa hayo ambayo yanatiba? Thank you muno. Lifestyle diseases tina tuwe ni mirimu iria tukoragwo twinayo ni undu wa uria mikarire itu ria tutwara na uria turaria na uria turaikara o muthenya most of the iria ingihota ku mention ida ici ni kuga ati uhoro wa kana murimu wa pressure, diabetes, uhoro wa cancer, yothe roka no uria twira mirire itu no uria turaikara na ungijitekire no njuge no nyende kuhutia hanini uhoro wa pressure. Uhoro wa pressure ni ati ungikorwo uteguthie thibitari kurorwo tondu ndungorwo na symptom rimwe ukoragwo utari na symptom rimwe no nginya uthi machine ni uthimwo ukorwo pressure kuri hana na niki gituma kire pressure kindu kia mbere ngiuga kingire pressure ni kwa ukorwo ugika exercises wega no uri uraria ukorwo uraria a lot of junk meals ni kuga ati kindu ta carbohydrates migate soda na indo nyingi no cikutuma ringi ukagia na uhoro wa pressure oko ni uhoro ta wa cukari rimwe ni ukorwo ukiumana na family no rimwe ni ukona miikarire itu ni igatuma rimwe uhoro wa cukari ugatunyita muno ta ni ati ndirauga Christine ndirauga ati uria turaikara ta mirire itu ukorwo kiria irio ire ndirauga cigatuma igatuhe murimu wa cukari ta icio ndirauga uhoro wa juice na carbohydrates muno ugakora mundu aria mboga akora ri mundu anywa mai wega ugakora mundu akinyitwo ni mauhoro maya na kwa wika exercises. Thegio muno daktari. Tumesikia kutoka kwa Daktari Karanja kutoka kwa hospitali ya Nairobi West akitueleza tu kwamba wale wahudumu wa afya wana sehemu kubwa tu ambayo wanachangia katika kuhakikisha idadi ya watu inaongezeka, na kando tuna kuongezeka idadi hii ya watu inakuwa ni watu ambao wako na afya. Pia akigusia tu swala nzima la magonjwa yanayotokana na jinsi tunavyokaa, lifestyle diseases, na jinsi mtu unaweza kujizuia pamoja tu na umuhimu wa kutafuta matibabu unapojipata kwamba auhisi vizuri. Na kutoka Kitengela, kaunti ya Kajiado, nitarejesha kwako studioni. cia ukui wa aca tuguthie mwena wa Murang'a ni undu wa riboti haha ya ugima wa mwiri. Na riu arwaru thiini wa thibitari munene wa Murang'a matire huthagira kandi cia kurigitwo amu riu mareheanaga o ritwa tu hingo iria mathie thibitari-ini oro undu umwe na namba ya kibande thiini wa honge ciothe cia urigiti kaunti-ini ya Murang'a. Umuthi niguo gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata araruguria mutambo eno ya automation ukinyitanira na kanitha wa Gatoreki thiini wa diocese ya Murang'a nigetha kuheana uteithio wa wheelchairs na indo ingi cia guteithiriria arwaru. Mwandiki witu wa Boyo wa Mwangi ni wewe kuria kaunti-ini ya Murang'a agitumenyithia uhoro wigi ugima wa mwiri mwena uyu wa Boiga ithika miarahuka ya muthenya wa umuthi. Tumenyithie riu arwaru maribataranagia ki magithie thibitari. Ni gatho na kaunti ya Murang'a no thumbi na ruhuho ithie ni turairie mwaki tutianangite guku turauga turi akenu
tondu muthenya wa umuthi na ndireciria hihi ungikirora guku ria kuhana twina arwaru na turi thibitari-ini wa level 5 thiini wa kaunti ya Murang'a. Thibitari uyu niguo thibitari uria munene muno guku na thirikari ya kaunti ya Murang'a rungu rwa gavana Irungu Kang'ata ni marambiriirie kindu twitaga na kingeno automation ni kuga atiriri hindi ria wathie thibitari ukaga ugetio ritwa riaku ugatinda na kandi maratathi ukuanite ndeto iyo ndigukorwo igithie na mbere guku Murang'a ringi. Ndina deputy governor wa Murang'a etagwo Stephen Buru Munania na niwe uyu urona haha ningwenda ututaririe ni ngurikaga muno riria nguka thibitari ngetio ritwa ugatinda ukirorerwo wathie kuria rabu no ritwa riu ndiraigua heka undu mwikite tutaririe. Thengio muno wa mbui ithuĩ twita kaunti ya Murang'a tutongoretio ni ndagitari Irungu wa Kang'ata ni tora noticire ati ugima mwega wa mwiri no nginya urorwo na njira nene ukira uria waroragwo hau kabere tondu kuma twaheana kandi cia Kang'ata kia iria twaheanire 20,000 households andu ni mambiririe guka thibitari ni tondu kandi icio ciena benefits nyingi muno kuri muikari wa Murang'a na koguo gitumigia tondu andu aria twatagetete andu aria mena mirimu chronic iyo ni iria mundu aturaga acokaga thibitari na andu aria akuru andu aria mena mawathe na koguo twatagetia andu acio thibitari no ikiambiriria kuhandu namba nene cia andu. Njira imwe ya kugeria nigetha to improve services kuri andu ni gutigirira ati mundu oka guku thibitari-ini ni atungatirwo na njira ya naihenya na nigetha ona services tuke efficient. Njira iyo turameka no horo wa kurehe mitambo ya computer iria turahuthira nigetha mundu oka haha thibitari-ini ati no oke arabatara tu gibande giake peke yake nigetha agoka atuika registered agathie services athie kuona ndagitari ndarabatara gukua maratathi arabatara kuthie kuneana gibande giake ritwa riake rikauma na record yake kauma athie kuriha oroguo noguo kibande kuneana akona thondeketwo atia na akarihira kiria ararihira atumwo kuria ni kana ni imaging kana ni kuhurwo mbica ndarabatara gukua kindu arabatara tu o gutwara gibande giake na maundu macio ni mekuoneka ona ngithie nginya kuheo dawa ndagitari agithie kuharia kuheana prescription kana kuneana ni dawa iri kwaraneana ekwandika tu hau computer-ini athie kuria pharmacy we wathie kuria pharmacy no gibande giaku kuruta ukoneka ni dawa cigana wandikirwo ni ndagitari. Undu uyu turageria nigetha services cia haha Murang'a nigetha time iria mundu arahuthira kuma oka haha casualty kana haha outpatient ekuhuthira ndagika nini muno kuma department imwe nginya riria ekuma thibitari-ini. Undu ucio ngi system ino kana mitambo ino ni iratuonereria maundu maigana ona maria ithuĩ twita andu aria mamekaga decision kana andu aria matuaga matua thiini wa county tukuhota kuona. Taru to muthi uyu system ino nie twina governor ni turahota kumiona thimu-ini citu na ni turahota kuona andu aria mokite. Taru thimu yakwa thaa ici ni iranyonia kuma kiroko hindi iria kanyamu gaka kaumire mitambo-ini na kaumagara nginyagia na thaa ici tuonete andu 422 na ni iracoka ikanyonia hari o handu ni andu aigana methinie wa queue aria metereire gutungatirwo. Tariu ni iranyonia ungirugama ungirocuthiriria hari andu aria metereire kuonwo ni ndagitari ni andu igana rimwe ria 22 na koguo ukirora ndite yo ni rahota kunyonia atiriri niko ona ngubatara kurehe andu aingi nigetha mahote guteithiriria andu aya mahote guthie na mbere. Oro toguo ni ndirahota kuona ni dawa cigana cihuthikite muthenya wa umuthi na ngahota kuona ni andu igana marahota kuriha nigetha ona andu aria marabatara ringi ni maremereirwo ni kuriha na ni maretia waiver bado ni nguhota gukorwo ngimiona. System ino turenda tumigerie thiini wa thibitari ino ya level 5 tondu on average haha tuonaga andu makiria ya 1,000 oro muthenya na koguo system ino turenda tumigerie haha yahoteka haha ni tukumitwara kuria Marago ni tukumitwara Kirwara ni tukumitwara sub county hospital ciothe ona ringi nginya tukinyiririe nginya health center citu eni murutite wira mwega ndirarora ngona nginya kwina facelift ukaba undu gwitwo gacusha ni undu wa social services guku ni manyitanire thirikari ya county ya Murang'a ni ndona ni nyitanire na the Catholic Diocese of Murang'a he kaundu ndona murathie nako gegie guteithia hihi aria mari na mawathe no nyerio tutaririe. Thank you Mbo njitagwo Gacusha Manoa rutaga wira na gavana wa Murang'a ta minister wigi horo wa social services na youth. Social services rwa mbere ndu ruto uyu tunaguo muthi uhoro wigie andu aria mena mawathe muthenya wa muthi tunyitanire na kanitha wa Catholic na tuko tukimaha indo iria ciria mateithagiriria okorwo ni mundu na thina wa kuona tukamahe kindu gitagwo walking canes kana white canes andu aria mena thina wa guthie nao turamahe wheelchairs andu aria mena thina wa ngothi turamahe maguta maria mehakaga ma ngothi
na ndo the hana tumanyitireire na nä tåkorwo tå kä mahe indo icio nä getha makorwo magĩteithĩka na mahote gwĩka mũtũrĩre wao makorwo magĩthiĩ na mbere ũrĩa kwagĩrĩire. Asante. Aya, Erai Bishop James Maria Wainaina wa Diocese ya Murang'a tũrĩ akenu. MCAs nĩ inyuĩ mũrĩ na nĩ inyuĩ mwena wa Njikũ kũrĩa mashinani na nĩ mwĩrĩga kwambĩrĩria ũhoro wa Kang'ata kĩa hihi kandio no ũtwĩre ũrĩa kũrathiĩ na mbere na kana kwĩna mawega mararahwo megiĩ kandio na hangĩkorwo hena gathĩna nako no ũtwĩre nĩgetha gavana akĩmenye harĩa angĩrũga. Thengio hamarĩtwa makwa njĩtagwo ndagĩtarĩ Mwango M-Pesa na nĩ MCA wa Ngĩnda Mũthure na niĩ chairperson a Murang'a County Assembly marĩ-inĩ ũgima wa mwĩrĩ. Wa mbere ndĩracokeria gavana ngatho nĩ ũndũ ũguo twokire na rĩciria rĩa Kang'ata kĩa na agĩtĩkĩra gũtũhengere mbeca nĩguo tũheane kandi ya Kang'ata kĩa. Kandi ya Kang'ata kĩa nĩ ĩteithĩtie andũ aingĩ mũno na nĩ ĩkoretwo ĩgĩteithia andũ no njuge nĩ ĩrateithĩrĩria andũ matũũra-inĩ. Wa mbere nĩ ũndũ kandi ĩno ĩngĩ ya kawaida ndĩkabaga maitho ndĩkabaga matũ rĩrĩa wagĩa na thĩna wa either wa maitho kana thĩna wa matũ thĩna wa maitho kandi ĩyo nĩ ĩragũkaba. Ina benefit ingĩ tondũ harĩa last expense rĩrĩa mũndũ waku agũtiga ena kanyamũ ũraheo ciringi 1,100 mũndũ waku na okorwo nĩ mathaini rũu kana fathaini rũu akaheo 50,000. Nino njĩre gavana witũ tondũ nĩ tũrongerire kĩgĩna mwaka ũyũ ũroka tuongerere kanamba kau nĩguo kahota gũkava andũ aingĩ na nĩguo andũ aitũ mathiĩ na mbere na gũteithĩka. Thengio. Mũgũiri mwatũkĩria kĩ njĩra nguhĩ mũno. Ithuĩ ta andũ a mũgũri nĩ tũraigua tũgĩkena mũno nĩ ũrĩa gavana witũ arathiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra ũgima wa mwĩrĩ. Ta rĩu rĩrĩa kwagĩa na automation ya mathibitarĩ-inĩ maitũ challenges icio cioka nĩ tũrĩmenyagwo na thiũ ta andũ assembly tũkamenya ũrĩa tũrĩhotaga kũnyitĩrĩra ũrĩa gavana rĩrĩa tũrenda kuongerera kĩgĩna tondũ already nĩ tũrĩkoragwo tũkĩona maũndũ mau kũringana na mũtambo ũyũ. Thengio mũno. Ndĩrerwo ndĩkie na ndarora ndĩrona MCA nĩ aingĩ arwaru nĩ aingĩ no nĩ ngũtigwo haha ngoro ngĩaranĩria nao tondũ nĩ ngwenda kũmenya nginya arĩa mena mawathe maũndũ marĩa mararaha na ũrĩa mamũkĩrĩte itĩ icio na crutches icio raigua maheo manyitanĩire na nĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a ĩnyitanĩire na Catholic Diocese of Murang'a. Ngũkinyia hau ngũcokerie mwaro na wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Mwena wa Murang'a thengio wa Mboi tũguthũke nginya kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ na kũrũmĩrĩra kwambatĩra kwa mathogora ma maguta rĩu ene ngari cia ũkui wa mũingĩ mwena wa gĩcũa-inĩ nĩ mambĩrĩirie kuongerera marĩhi ma ũkui wa ngari cia mũingĩ ũndũ ũrĩa rĩu ũcũngĩrĩirie namba nene ya aikari a kaunti ya Mombatha gũkorwo magĩthiĩ magũrũ. Mwandĩki witũ Ndegwa wa Gathũngũ arĩ na ndeto ĩno makĩria tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe. Ndegwa ngwĩhoka wĩna thayũ mĩarahũko ĩno tũmenyithie andũ marathiĩ magũrũ kaibĩ ĩno yongereirwo nginya ha. Thengio mũno wĩkũ studio gathiĩ na mbere na kũnyamũkĩra na njĩra njega mũno makĩria kuma mwena wa gĩcũa-inĩ na makĩria nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha na Ndurumeni ya Kameme TV muthenya wa ũmũthĩ ĩramũrĩka kĩgagayo na kĩgirĩko kĩa aikari a kaunti ino ya Mombatha ta ũguo wa gweta kuona atĩ namba nene ya aikari a kaunti ya Mombatha kahinda-inĩ gaka marahinyĩrĩrĩka gũthiĩ mawĩra-inĩ mao magũrũ kuona atĩ ene ngari cia ũkui wa mũingĩ nĩ mambatĩrĩtie mathogora ma tigiti. Na kwa mũhũri mbica wakwa no akuonie nĩ atĩ aya nĩ andũ merekeire thĩinĩ wa mawĩra mao makiuma mwena ũrĩa wa Likoni makĩingĩra thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha, aingĩ makĩoneka atĩ matirahĩmbĩria ũkui wa ngari cia mũingĩ kuona atĩ kahinda kararĩ na hau kabere kuma gĩcukĩro-inĩ kĩa ferry gũthiĩ taũni mararĩha ciringi kĩbaũ no kahinda-inĩ gaka marahinyĩrĩrĩka kũrĩha ciringi 50 ũndũ ũrĩa rĩu maugĩte matingĩhota, aingĩ ao makiuga atĩ moete ikinya rĩa gũthiĩ magũrũ nginyagia taũni. Na nĩngwenda tũnyitanĩre na erĩ kana atatũ hihi makorwo magĩtũtarĩria. Na mkaribia hapa mama, na asante kwa kukubali kuongea nasi hapa Kameme TV. Nimeona umetoka mbio kutoka upande ule wa Likoni ukielekea town Mguu, pengine nauli na magari zimepanda, pengine hiyo ndo chanzo za kufanya utembee? Mi kwa ajili yangu nauli imepanda kutoka 30 mpaka 50 na hiyo sita afford. Ndio maana imebidi nitembee mguu ili angalau niweze kuwania mahali naenda, kwa sababu hiyo fare imekuwa juu sana, siwezi. Na kulingana na vile maisha yalivyo, nikisema nipande hiyo 50 na ile hali nimeacha watoto watakosa kupata chakula, ndio maana imebidi nitembee mguu. Na pengine huu ndo sasa mtindo wako wa asubuhi na jioni? Si mtindo wangu. Ilikuwa wakati mwingine nauli vile imekuwa chini nilikuwa napanda, lakini sasa kwa sasa nimeshindwa, sitaweza.
Imebidi sasa asubuhi niende mguu, jioni pia nirudi mguu. Asante mama kwa kuongea nasi hapa Kameme TV na kila laheri. Asante. Na mwiroreri wa Kameme ucio ni umwe wa aikari akaunti ya Mombatha na hadi na mbeu njithi. Utaanza kwa majina na pengine unaelekea wapi na pengine uko na tumaini ya kupanda gari leo? Leo kwa majina naitwa Paulo Bimbo, lakini kulingana na vile maisha imeenda kupanda gari saa hizi ni shida. Hata mimi naenda hadi county headquarters. Unaona natembea tu. Maisha imepanda, hata kupanda gari unaona tu hiyo pesa uende ununue nayo unga ikifika jioni. Yeah. Na pengine ukitoka hapa unaelekea upande gani na pengine shughuli zako za siku katika mji wa Mombasa pengine zitakuwa zinaelekea wapi na pengine uko na budget yoyote ya kwamba utatumia tuk-tuk ama usafiri wa matatu? Budget ya matatu saa hizi maybe kutoka Likoni hadi ferry, kisha fika kwa ferry na tutembea tu hadi kwa county headquarters ndio nifanye kazi hapo. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Naam, mwiroreri wa Kameme TV acio ni amwe aikari account ino ya Mombatha makiuga ati kahinda-ini gaka marahimbiria guthie maguru kuona ati matigiti kana tigiti wa ngari ni uthiete iguru na korwo muhuri mbica wakwa no akuonie ni ati aha turugamite ni hakuhi na stage nene ya ngari cia ukui wa muingi na kahinda-ini gaka toguo ukona gicicio-ini giaku ni ati ngari nyingi cia ukui wa muingi itire na andu kana itirahimbirio itirakorwo igikuua andu ta uria ukoretwo uri mutugo wa gukua andu kwa wingi ikimatwara mwena wa tauni ya Mombatha o hamwe na mwena wa Kisauni o hamwe na mwena wa Changamwe kuona ati namba nene ya aikari akaunti ino riu marahimbiria guthie maguru niguo hihi makorwo makihonokia ciringi iria menayo kuona ati muturire ni uthiete na mbere na kwambatira. Uguo niguo maundu mahana kuma kaunti ya Mombatha no tuguthie na mbere na kwira mwiroreri wa Kameme TV na kuringana na mathogora maria marutitwo ni ati ene ngari cia ukui wa muingi kaunti ino ya Mombatha ni marutite na bakana list ya uria hihi andu megukorwo makiriha kuona ati kuma harikoni guthie mwena wa Mbamburi mundu arahinyiririka gukorwo akiriha ciringi 100 ria kibao o undu mwena kuma haguthie mwena wa Mtwapa kundu kuria andu mararihaga ciringi 50 o hamwe na 80. Koguo mathogora macio makoneka mathiete iguru undu uria riu aikari marahinyiririka na njira nene. No tuguthie na mbere na kwira mwiroreri wa Kameme TV uria maundu maregariura kuma kaunti ya Mombatha. Ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu Njokie Mwaro kuri we wiko studio. Ugo na riboti iyo hegie ngarama ya iguru ya muturire kuma kuria mwena wa gicwa-ini niwe gukorwo gituitheraniria Ndurumeni Matuura-ini ni ngatho ni undu wa gutwirorera na andiki aitu a mohoro aria othe makorwo magitumenyithia uria kaunti ciregariura tukamacokeria ngatho. Tugucemania ringi wona cihanda thaa 7 ni undu wa mohoro gitau no kwa ndagika ino thie na mbere na gukenerera wiroreri wa Kameme TV. Kameme TV, muthegi wa ruriri. The Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. No menya thina ni umwe kandi no amenyerete baithikiri wona yagurirwo ngari akwambia gucocera iyo no acocere
Jogo ya gĩcagi ndĩkwaga taũni-inĩ. He, anga ndagwĩkĩrĩra maingĩ. Gũkũ tũthimaga tũnini tondũ maya maĩ no mo kũruga. Cemania na arata atatũ maimĩte gĩcagi magĩthiĩ taũni gũcaria ũboco hamwe na wagĩrĩru. Kĩrĩa aranjiga we. Ũyũ nake kira na thĩna nĩguo wĩna mũingĩ. Nĩkĩ ũrauga? Kĩroko gĩkĩ gĩothe athire kũ kana athire mathiko? Mũndũ no megwa kĩoro ũguo. Kamũtugo kau gakoragwo na andũ othe. Hihi mũtũrĩre wao ũngĩcenjia na kũgũmĩra iroto hamwe na matanya mao, riumĩrĩra nĩ rĩrĩkũ? Nĩ wagĩrĩire nĩ kũndeithagia gwetha mbeca to kũnjaragĩra rũhe haha. Aiya. We ta tiga gũthumbũra. We tiga itherũ. We ndũkahutie. Maisha bure gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Kila tunapopitia majaribio maishani, sio kutuonyesha udhaifu wetu, bali ni kutusaidia kugundua uwezo wetu. Basi tuzilaki changamoto za maisha